Welcome po sa ating day 9. And as of now, ilan na po ba ang nasa classroom natin? Sir Larry, nandyan ka na po ba? Right. Good evening. Wait lang. Sound check. Naririnig niyo ba ako sa ending ninyo? Yeah, pakichat nga po. Yes, good evening. So, as of now, we are 14. Ayan, nasan yung iba? Let's wait for the others. Okay. Good evening. I need to... Okay, let's wait for the others na mag-appear dito.
Thank you po. Right now, we are 21. So, bala ko sana mag-start ng klase natin. Kasi we're behind of the modules. As far as I want to discuss as many as I can. And hopefully, matapos ko ito before ng ECQ. So, that would be 12 days from now. Probably, if that. So, I need to discuss 2 modules at a day if my time permitted me to do so. So, I hope I can go ahead and do that. Later, I will ask you guys if we can do that also. Okay. Lahat ba kayo kung sakali pwede ng 6 p.m. to 12 in the evening? Sakali pwede ba kayo? So I can go ahead and have at least 6 hours if that. So maybe makapag-discuss ako ng 2 modules. Kasi at Learning Strand 2, I still have a lot or plenty of uh, topics to discuss. Okay, so now 33. So for the past topics, alright, pwede, maraming pwede. For the past topics, we discussed about advances in communication, animals and aquatic resources, ecosystem, ano pa ba yung mga na-discuss natin, area, business math 1. So probably kapag para dun sa may mga work, pwede naman sigurong kasi may playback naman ito eh. So pwede nyo siya i-playback. Then make sure lang na makapag makapag-advise kayo sa amin. So later on, ayusin natin yan. Kasi we need to double time. Walang boses sa'yo, Aiza? That's not... Naririnig nyo ba ako sa end nyo? Pacheck nyo. Putol-putol. Wait lang. Naka-fiber na ako ngayon, so hindi na dapat nagbabag to. Yan. Give me a moment. Mabilis naman na yung internet ko. And clear na.
Bon, 9 PM ka lang pwede. Siguro okay lang naman yun. We need to have an agreement lang. So, you need to contact Ma'am Jola or Sir Larry. Pag-usapan namin kung ano yung mga magiging agreement. Kasi we need to make sure na mapapanood nyo yung playback. Hindi nyo ipapass forward, hindi ganito ganon. Then, you should also answer and participate for those quizzes and periodical quizzes. We're about to start, Miriam. Yep. Siguro kung may paputol-putol sa connection mo na yan. Okay? Alright. Yeah. So, pull up ko lang yung mga gamit natin. Wait na, magre-reconnect lang. Ayan, okay na. So, we have 45 in the classroom. So, I will see you my screen. Before. No need to, wala pa tayong attendance ha. Mamaya pa, bago matapos. Okay? So, I would like to remind you for the rules of in our classroom. So, the only communication that we may now have is the chat room. So, I can talk to you all and you can talk to me via. So, simple lang ang rule. Wala pong caps lock, hate words, bad words, emojis, or mga links. Dahil pag ginawa natin yon, pwede tayong i-end ni YouTube. At madadamay po pati yung channel namin na hinihiram lang po natin for the meantime. Okay? So, makatutulong din na nila-like nyo yung video natin. Okay? Then also, please refrain, during the discussion, please refrain chatting here. Yung nag-uusap-usap kayo. Even doon sa Facebook group messenger nyo. Kasi nakikita ko yun eh. Right? Okay. So let's see our module. Learning strand 2. We're done with this. Yung advanced communication.
aquatic and man-made ecosystem. Yung statistics, ini-skip ko kasi mayroong dalawang required modules. Area, we're done with that. Balance in nature, pilitin ko na mapuntahan natin yan ngayon. Business math, yan. And today is business math 2. Okay? So, yan yung discussion natin for today. Madali lang to, hindi siya ganun ka ano ba to? Hirap na math. It's a type of mathematics that you can always use every day. For everyday living, not only kapag naging businessman na kayo, but for everyday na pakikipag-cooperate nyo or pakikipag-salamahan nyo sa mga ibang tao. Okay naman, thank you po sa mga nangangamusta. Okay. Yes, you can always play back this Joyceal. Make sure lang na kapag meron kayong early out, mga ganito ganun, paki-message si Sir Larry. So, they can coordinate that to us. Nilista kasi namin kasi na yung present eh. Hopefully, after ECQ, magkita or ma-meet namin kayong mga nasa Metro Manila. Maybe kahit 1 hour lang to brief you. Tignan natin kung may exam na. For the meantime, dito lang kayo titingin kapag may exam eh. Sama-sama tayo tignan natin. Kapag nakita nyo, punta kayo sa K-12, Alternative Learning System 2.0. Yan. Accreditation and Equivalency Test. Yan lang yung titignan nyo. Punta kayo sa schedules. Wala pa. Please be informed that a DepEd memorandum on the upcoming A&E test will be issued to provide further details. Then kapag nakapag-exam na kayo before, hindi nyo alam kung pumasa kayo, dyan sa result. Nandyan lahat mula noong 1999 up to 2018. Okay? So you can still go back and check it. Right, so meron pa tayong classification of plants. Hindi ko pa na-discuss to. Composting, na-discuss ko na yan. Yung iba, madadali naman na to eh. Kaya to sa 6 na oras. Iba, magtatlo pa tayo. Estimation, medyo mahirap. Gazette, madali lang. Health pregnancy, hydroponics. Ayan, nakita nyo, medyo marami-rami pa. So, I need to double my time. Kasi after ECQ, our schedule might be some kind of tight. Because everything will be resumed as a new normal, and I'm dealing or involved with the construction industry, so I need to go back to the same manner that I'm doing before. Okay, so tulungan lang tayo guys. Tutulungan namin kayo. Then
tutulungan niyo kami. Ganun lang. Yes, Charis, makikita dyan kung nakapasa ka sa mga previous exam sa A&E, kung nakapag-exam ka na. Pero hindi dyan makikita kung hindi ka nakapasa. Kaila unlimited po ang examination. Yun nga lang, taon-taon lang po ang examination. Once a year lang ang as A&E examination. So, hindi siya ganun ka na parang every quarter, hindi ganun. So, dapat ang goal natin, unang exam pa lang, pasado na kayo. Okay? Right? Okay. Yun nakapasa. Okay. Doon sa mga doon sa mga hindi nakapasa last year, makikita nyo yung score niya kung saan kayo hindi nakapasa. So, pwede kayo mag-focus doon sa area na yon, improve nyo, then stay kayo sa ibang area. So, para lalo kayong sure na makakapasa kayo this examination. Sana merong examination for this year. Hopefully, dahil sa pandemic na yan, maraming naapektuhan. And ito kasing ALS, the more, parang, hindi siya ganun ka, sa government. I mean, kapag election, walang ALS. Walang examination. So, hindi siya ganun ka tinututukan. 47. Iba pumapasok 9 na. I'll start by 9. Exactly, ha. So, balikan na lang nila kung mamimiss nila. Kasi, we're running out of time. Okay? Okay. Okay, so water break lang ako. By 9, mag-start na tayo. Pagbalik ko, mag-start na tayo agad. Hi sir, ano passing grade sa exam? 60 alam ko eh. Tama ba? 60 ang passing sa bawat category. Graduation, hope so. Pero normally, ang graduation, ginaganap yan kapag ka naipasa mo na A&E exam. Then pagsasama-samahin kayo sa isang division office, so doon kayo mag-graduate. Okay? Okay, stay lang kayo dyan ha. We're about to start. We're going to water break now.
Right? I'm back. Okay. Mamaya ko na sasagutin yung mga tanong ninyo. Right? So, welcome to the day 9. Our lesson for today is Business Math 2. So, onting review lang doon sa Business Math 1 natin. Pinag-aralan natin yung pagkuha ng interest, pagkuha ng amortization fee from our monthly amortization. Pinag-aralan din natin yung ano ba tawag doon? Check ko nga. So, review muna tayo ng Business Math 1. Pinag-aralan natin yung computing ng interest, math naman. Yun, converting currency. Ginawa natin yun. Saka computing taxes. Yun, yung mga ginawa natin. The last time na nag-meet tayo. So, today, our lesson is about the same thing, Business Math 2. Parang continuation lang siya ng mathematics sa math. Right? So, yes, yun. So, today, ang pag-aaralan natin, many of us wants to be a successful businessman, rich on their own business. Pero kailangan nating matutunan kung paano ba mag-compute ng profit saka loss, how to make balance sheet and an income statement, and preparing budgets and estimating future growth. So, yung last 3 topics na pag-uusapan natin in related sa business math. So, what will you learn with this module? After studying this module, you should be able to compute profit and loss, prepare balance sheet and financial statements, prepare and monitor budgets, of course, estimate the future growth of your business. So let's see. Before studying this module, take this simple test to determine what you already know about this topic. So, Ma'am Kanor owns a TV repair shop. Ano tayo ng calculator? Online. Online calculator ko. Yan. Ano siyang TV repair shop. He made 800 pesos in repairs. So, he has to pay 200 each of his 2 assistants. So, magkano na yun? Meron siyang 800 na kinita minus ng dalawang tig 200 sa assistant niya. And 100 for the rent of the shop. Minus 100. He estimated that he has to pay 150 for the light and electricity. Minus 150. So, ang natira ay 150 pesos. Ang tanong, what is his gross and net profit in his business? Ano sa tingin niyo yung gross profit and net profit niya? Mamaya malalaman niyo kung ano ibig sabihin niya. Yan, sagutin niyo nga sa chat. Hindi, araw-araw. Ano ba baguhin ko?
Okay. 800 yung gross profit. Net profit is 150. Yan, tama. So, gross profit niya, 800 pesos. Net profit niya is 150 pesos. So, XYZ Beauty Supplies sold 2,000 worth of goods today. So, 2,000 yung nabenta niya. The actual cost of the product sold is 1,400. So, yung mismong presyo nun is 1,400. So, may 600 na lang. The store has 2 assistants that are paid 250 each. So, minus 500 kasi dalawa. Then, the owner computed the selling cost of the goods at 350. Compute for the store net profit. Ayan. So, minus 350. Paano nila nakuha yan? 150. Ayan, 2,000 yung sale nila, 1,400 yung actual cost, 750 yung expenses. Selling cost dito, 250 lang eh. Pero dito, selling cost, 350. Diba? Mali. Pero, lugi pa rin sila. Typographical error. Siguro ano to, 250. Ito yan yun, selling cost. So, ang tanong, is it doing well? Yes or no? Lugi. Diba? Lugi siya. Alam niyo na. What question do data from a balance sheet? Ano daw yung meron sa balance sheet? Yan, ito yung mga sagot. Financial status, position of the business, how much does the business own? How much does the business owe? What is the value of my financial interest? Pagdating kasi sa business or kahit anumang gastusin, dalawa lang yan eh. Yung papasok na pera, saka yung lalabas. Diba? Pag minus mo yon, yung difference doon, yun yung profit mo. Kung sa budget ng pinag-uusapan, yung savings mo. So, what is an income statement? Ano ba yung income statement? Yan. It's a report. So, i-report siya. That helps the owner of a business to assess her business performance. So, yung income statement, yun yung parang report na magsasabi kung yung business mo ay ano na yung performance niya. Nami-meet ba yung goal ng business? Nagbibigay pa ng, gumagawa ba ng profit yung business? So, doon mo malalaman sa income statement. Kasi yung iba, halimbawa, nagtinda siya ng palamig. Tapos, ang puhunan niya sa palamig is, let's say, hindi, wag na lang palamig, banana Q, kunwari. Nagtinda siya ng banana Q, ang puhunan niya is 50 pesos. Tapos, nabenta niya ng 150 pesos. Mina-minus lang nila yon. So, 150 minus 50 yung sa puhunan niya. So, ang tingin niya, meron siyang kinitang 100 pesos. Pero ang totoo, minsan lugi pa siya. Bakit siya lugi? Kasi hindi niya sinama yung operating expenses, hindi niya sinama yung ginastos niya sa pagluluto, sa gasol,
Hindi niya sinama yung transportation expenses. So, pag kinumpute mo pala lahat, ang ending is negative pa siya. Tapos, ang gagawin niya, since wala na siyang pampuhunan, mangungutang siya ngayon. So, doon yung papasok sa how much does the business owe. So, hindi pa nag-uumpisa yung business niya, meron na siyang expenditure na tinatawag. Meron ng liabilities. So, ganun lang sa business. Simple lang. Last month, Saranggola store sold 10,000 worth of goods. So, 10,000. Huwag kayong padadala sa numbers kasi. Kahit na 1 million yan, yung nabenta nyo ngayong araw, pero ang ginastos nyo naman dyan ay 1.5 million. At the end of the day, lugi pa rin kayo ng 500,000. So, in a business, it's a number game. So, walang puwang kapag hindi ka marunong mag-arithmetic. Simple arithmetic. Kasi kahit sino naman simple lang ito kahit di ka nakapag-aral ng elementary or high school, marunong ka sa math Normal na yun sa tao. Yung papasok lang sa palabas, diba? Itignan mo lang kung nalulugi ka ba o hindi. So, the actual cost of goods sold is 7,000. So, 10,000 minus 7, may 3,000 pa siya. Operating and administrative expenses were 1,000. So, meron na lang siyang 2,000. Supplies is 200. Meron na lang siyang 1,800. Miscellaneous is 600. Meron na siyang 1,200. Tanong, find the gross profit and net profit for the month. So, ang gross profit niya is 10,000, I guess. Sige niya. Tinimes pala. Ano? Iba pala to sa gross profit niya is 3,000. Sold niya is 7,000. Sige niya is yan. Net profit niya is 1,200. Okay. Lesson number 1. Computing profit and loss. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing profit? Ano ba sa Tagalog ang profit? Kita. Ayan. Ano yung loss? Lugi. So, paano computein yung kinita at yung nalugi? O yung kinalugi mo? So, people go into business because they have something to sell. They could either sell products or services. Dalawa lang naman yun Pag nag-business ka, it's either you sell products, diba? May binibenta kang ganito, banana queue, binibenta mo yung mga upuan, ganun. Or services. Ano yung mga services? For example is yung mga massage, yun. Services yun. Ano pa? Yung mga analytic, yung sa mga broker, yun, services yun. Kaya mas na binibentang product, ang binibenta lang nila yung kanilang pag-a-analyze. Diba? Yun. Dalawa lang yun, products or services that people need. Sabi nga nila, makakapag-business ka if you can answer or if you can provide solution to a problem. So, halimbawa, mayroong problem, may existing problem, pero meron kang solution, you might be profitable or you might convert that thing to a profitable thing. Right? So, in the process of selling, the entrepreneur makes profit. So, importante may kita tayo. Making profit is an important part of doing business. So, if the business is not earning, it is doomed to
failed. So kapag hindi kumikita yung business, alam nyo ng patutunguhan yan. Magsasara yan, magbabankrupt siya, and then, malulugi ka. Okay? So, doing business is not easy. Kahit nga lang simpleng tinda-tinda ka lang, hindi yun ganun ka-easy. So, as store owner, for example, must be able to perform the basic function of a businessman. Siya yung bibili, siya yung mag-finance, siya yung magtatakda ng presyo, siya rin yung magsiservice sa sarili niyang business. So, kailangan niyo talagang dedicated dito. Kasi kung hindi kayo dedicated sa pagbi-business, ano na lang kayo, employee, or mag-empleyado na lang kayo. Diba? Ang gagawin mo, magsasubscribe ka rin sa iba. So, Kayo i-spam yung YouTube, kailangan ng video. Tapos, okay? So, before I proceed, do you have any question? Ayun, car wash services. Ayun, service yun. Hindi ka naman nagbebenta ng car wash eh. Diba? You provide service. Manicure, that's a service. Yung mga salon. Ayan. Probably, Jorlyn Samson, malabo yung mojo sa end mo. It's because of your internet connection, maybe. Lakihan ko nga para makita. So, pagka ang isang negosyante ay walang ability to run a store, it may be a big trouble. So, hundreds of businessmen have closed because of failure to make profit. Ano yung goal? Make profit. Ano yung pinaka-importante sa lahat kapag nagbi-business ka? Make profit. Whatever happened, whatever cycle happened, you need to have profit. Right? Okay. So, in this lesson, number 1, you will study how to compute gross and net profits. Define selling cost, operational cost, and owner's profit. Yung owner's profit, yun talaga yung pinakakinita mo. Kasi, di ba, kagaya kanina, hindi na sinasama yung mga expenses, travel expenses, yun. Then, you need to also learn how to calculate losses. Diba? How could you win o how could you determine, paano mo malalaman na hindi ka nalulugi kung hindi mo kaya i-compute yung losses? Yan. Lalo na ngayon, maraming nalugi. Dahil nga sa quarantine. Share ko lang sa business kasi normally sa operational cost na tinatawag, dapat meron kang at least 6 months advance na budget para sa business mo. Whatever happens, mag-stop man yung mundo, continue yung business mo for the 6 months. May pampasweldo ka sa mga tao mo, meron kang pang maintain dun sa store mo for the rest of the 6 months. Then, kapag nag-resume na yung dating state ng saka mo uli ibalik yung 6 months na advance mo. Ganun dapat lagi. Yun naman talaga eh. Pero tayong mga Pilipino, mahilig tayo sumugal. Yung mga marami kasi dyan, laki sa hirap, gano'n. Then, yung piso, pinalalago, gano'n. Pero at the end of the day, magaling sila pagdating sa mga ganyan. Nilalagay pa rin sila ng mga allowances. So, let's read.
Mang Nilo wants to open a small sari-sari store. He has saved 10,000 pesos. So, meron siyang savings na 10,000 pesos and plan to use it for the store. So, Mang Nilo spent 3,000. So, nagastos niya na yung 3,000 sa pagpapagawa ng shelves, doon sa grocery, sa pagpapapintura ng signboard. So, magkano na lang yung natitira sa kanya? 10,000. Magkano na lang natitira sa kanya? Meron na lang siyang 7,000. So, the 10,000 that Mang Nilo puts into business, ang tawag dun ay capital. So, capital is the money that you will use to start the business. Yan. So, kailangan talaga meron kang kapital bago ka mag-start ng business. Hindi pwedeng wala. Kung service man yan, ang pinaka-kapital mo siguro, yung time mo. Diba? Pero you need to have at least, you need to expend for the chart or for the things needed para i-open mo or build up yung business mo. So, the expenses needed to put up a business must be deducted from the capital. So, ang tawag doon ay capital expenses. So, yung 10,000, yun yung capital. Then, yung 3,000 na pinanggawa niya doon sa shelf, sa grocery, paints sa store, yun ang tinatawag na capital expenses. Or expenses na lang. Parehas lang yun. Huwag kayong malilito sa mga katawagan. Kasi, at the end of the day, kaya nasabi ko kanina, ang computation lang dyan is yung mga papasok at lalabas na pera. Nilalagyan lang natin ng mga pangalan yan normally. So, Mang Nilo has 7,000 left. Meron na siyang 7,000. Ginawa niya, bumili siya ng 3,000 worth of store equipments. So, yung mga shelves, bumili pa siya. So, yun ay considered as property of the business. For example, nagtayo ka ng car wash. So, kunwari, binili mo yung lupa. So, considered na yun as property ng business. Yan. So, ang tawag dun ay assets. So, ulitin ko ang tawag dun sa mga binili mo para dun sa business mo ay assets. Yung mga pagmamay-ari na ng business mo. So, since this type of assets stays, so, hindi naman siya pwedeng ibenta. Diba, yung mga shelves, hindi mo naman ibibenta yun Diba? Lalagyanan yun. Ang tawag doon ay fixed assets. Okay? So, anong tawag doon sa mga property ng business mo na hindi naman pwede ibenta? So, fixed lang sila. Yan, pakisulat mo nga sa chat. Ang tawag doon ay fixed assets. So, using 7,000, he had left. Mang Nilo bought grocery to be sold in his sari-sari store. So, since the money bought goods that become the business, yun yung ibebenta niya business property, the grocery are also considered asset. So, asset pa rin siya. Pero, pwede siyang ibenta anytime. So, these type of assets are called beginning inventory. Parang nakita ko to sa chat may sumagot na ito Beginning inventory. Yun yung 7,000. So, the value of goods available for sale. This is also called cost of goods for sale. So, Mang Nilo has 7,000 worth of beginning inventory. So, let's try this. Encircle the fixed asset and underline the beginning inventory. So, alam niyo na yung pagkakaiba ng dapat Yung fixed asset, property siya ng business mo, pero
non-movable siya. I mean, what I mean by non-movable, hindi mo siya pwede ibenta sa regular basis dahil pag binenta mo siya, mawawala yung business mo. So, fixed assets yun. Then, yung mga beginning inventory, sila naman yung business mo mismo na binibenta mo, in-offer mo sa service or product. Sila yung beginning inventory. So, number 1, cash register. Ano yun? Fixed asset o underline? Chat nyo nga, ang lagay nyo lang, cash register space kung ano yung sagot nyo. Ganun lang ha. Groceries for sale. Ano yan? Chat nyo, groceries for sale space kung ano yung sagot nyo. Refrigerator, bread for sale, glass display case. Ewan ko na lang kung ibenta nyo yan. Soft drinks for sale. So, ano-ano yung mga yon? Chat nyo nga sa group. Sagutin nyo nga yung tanong. Fixed asset. No. I-chat nyo yung mismong pangalan. Halimbawa, cash register space fixed asset. Ganun. So, gawin nyo ulit hanggang 2 to 6. Bigyan ko kayo ng 10 minutes. Okay? Yan, papakita ko sa screen. Mute lang ako ha. Wait yung mga sagot nyo. Alright? I think you're done. Yan. Pick lang ako ha. Sabi ni Resty, ang refrigerator ay fixed asset. Oh, hindi mo naman yun ibibenta. Tama siya. Yan. Pati po asawa ko interesado sa topic natin yan. Okay. Thank you for that. And soft drinks, beginning, profit. Okay. Alright. So, tama kayo lahat. Madali lang, di ba? Madali lang. Madali lang ang business math. So, compare your answer. Hindi na natin alam nyo na yan eh. So, the next thing that Mang Nilo needs to do, yung susunod na gagawin niya ay i-determine niya kung ano yung selling price. Kung magkano niya ibibenta yung goods. How are the selling price set? No, paano ba yan natin gagawin? Kanina, yung example natin, yung banana Q, binili niya ng 50 pesos. Then, binenta niya ng 150 pesos. Tingnan, ang tanong, tama ba yon? I mean, isinama niya ba doon yung 3 basic rule para malaman kung magkano nga niya ibibenta yung goods? Natin. So, a businessman, importante to makinig kayo mabuti. Hindi lang to sa ALS, pati sa buhay natin. A businessman must set prices high enough. Ulitin ko high enough to cover different costs.
So, dapat mas mataas yung isiset mong price para makover niya yung ibang cost. Hindi lang yung pagkabili mo doon, di ba? Iba-iba pa yun. So, there are 3 basic costs. Ito lang yung mga basic costs. Una, operating cost. Yan yung pangbayad mo sa, pampasweldo mo sa empleyado mo, bayad mo sa rental, insurance, water payment, electricity, yan yung mga operating cost. Yan yung ginagamit mo o yung cost o gastos. Yan, Tagalog ng cost, gastos, di ba? Yan yung mga gastos na ginagamit sa pag-ooperate mo ng business mo. Yun yung una. Pangalawa, selling cost. Yan. So, ano yung selling cost? Ito naman yung mga expenses like delivery charges, transportation, expenses, mail, and other. So, yung operating cost, doon lang yun sa mismo business mo. Then, kapag lumabas ka doon, yun naman ay tinatawag na selling cost. Halimbawa, binili mo yung banana cue papuntang palengke. Nang masahe ka ng 20 pesos. So, pagkabili mo sa kanya, 50 pesos, i-add mo na yung selling cost na 20 pesos. So, 70 na agad. Operating cost, wala. Siguro, pinagluto mo lang yung anak mo, binayaran mo ng ng 20 pesos, kunwari, o di 90 pesos na. Diba? Tapos, ang pinakahuli sa lahat, owner's profit. Ito naman yung tubo. So, the owners must receive a profit from his business for personal use. So, this is a reward or payment for his effort to keep the business going. So, magtatakda ka ng profit mo. Halimbawa, din sa banana cue, binili mo siya 50 pesos. Diba? Plus, yung 50 kasama dun yung selling cost. Plus yung pamasahe mo, 20 pesos, so 70 na. Operating cost, may empleyado ka, siguro yung anak mo, binayaran mo siya. Diba? 20 pesos. Tapos gumamit ka ng gas. Diba? So, sabihin na natin 5 pesos. So, magkano? 70, 90, 95. Sa selling cost, add natin dyan yung asukal. Meron ka na asukal. Sabihin natin 20 pesos. So, magkano na? 95, 105, 115. Bumili ka pa ng stick, 5 piso. 120 na. So, yung natira, yun ay owner's profit, 30 pesos. So, sa maghapon na ginawa mo, ang tinubo mo lang ay 30 pesos. Saya ba? Okay. Okay. So, moving forward, these expenses must be computed or estimated and added to the cost of goods. So, goods for sale, to determine their selling price. So, this is called the mark-on or gross profit. So, mark-on is equal to selling price minus cost. So, yung mark-on, ang Tagalog niyan, patong eh. Yung pinatong mo. Is equal to, kung magkano mo siya binibenta, let's say binibenta mo siya ng 100 pesos, then, minus ng cost, magkano mo siya binili. O, magkano ba siya talaga? 50 pesos. So, meron kang mark-on na 50 pesos. For example, if Carlo decide to sell for 100 each the t-shirt he bought for 75, how much will be the mark-on or profit? So, 25 pesos. Simple lang. Isang tingin lang. Alam mo na kung magkano.
Diba? Kahit gaano kalaki yung presyo niya. So, sa every t-shirt, meron siyang 25. So, will the whole 25 pesos go to him as his personal profit? Sa kanya na ba yun? No. Remember that there are 3 basic expenses that must be considered. Malay mo, dun sa t-shirt na yun, meron siyang operational cost, meron siyang selling cost, at owner's profit. So, only after he has allotted an amount to cover the selling, operational, he can take whatever's left as owner's profit. So, kailangan makover yung tatlong basic expenses na yun. Una, yung operational cost. Pag-operate mo doon sa business mo. Pangalawa, yung selling cost. Paano mo ba siya binili? Namasahe ka ba? Ganito, ganon. Dumaan ka ba sa ano? Then, kung ano yung matitira, ikaw na bahala magdagdag kung magkano yung owner's profit. Siyempre, kung magtitinda ka, gusto mo, tutubo ka. Kasi kung hindi ka tutubo, walang mangyayari. Nagpagod ka lang ng buong araw. Okay lang ba sa inyo yan? Magpagod kayo ng buong araw? Sa tingin niyo, okay lang? So, let's try this, If Enrico sells puto at 11.50 cents for each bag, how much gross profit will he make if he bought each bag of puto for 8 pesos? So, magkano daw yung gross profit niya? What is his gross profit if he sells 60 bags of puto today? Okay, sakit yan So, 60 daw yung nabenta niya, 11.50, so 690 pesos. Yung actual cost ng good ay 480 pesos. Yan. So, ang gross profit niya ay 690 pesos. Yun yung pinagbentahan niya I-minus mo yung presyo ng good, lalabas yung net profit. Ito na yung pinaka-tinubo niya. Okay? Ito, same lang. Buko pie. 51. Then, binili niya ng 40 pesos isa. Magkano yung gross profit niya? Kapag nakabenta siya ng 10. Gross profit niya rito ay 400. 40 times 10, di ba? 400. Tama. 400. Yun yung gross profit niya. Yan. Then, yung net profit niya is magkano? Gross profit niya pala is 500 kasi 500 yung benta niya. Then minus 400. Ang net profit niya ay 100. Dapat. Ayun, 500. So meron siyang 10 piso. Fantastic. 500. Net profit niya 210. So, let's think about this. Gaano ba dapat kalaki yung mark-on natin? Yung patong natin doon. After na ma-determine natin yung operational cost, yung selling cost, magkano ba yung ipapatong natin doon sa product or service natin? Ano ba mangyayari kapag masyado natin tinaasan yung selling price? Paano kung masyado naman natin binabaan? So, doon papasok yung pagiging entrepreneur nyo. So, ang isang negosyante ay hindi dapat mag-set ng price na sobrang taas. At hindi rin dapat mag-set ng price na sobrang baba. Kasi, maapektuhan yung mga competitors niya. Diba sabi nga nila, healthy competition. Pero, kapag kumita ka, pagka sobrang baba,
maaaring wala kang kikitain, or tinatawag nila break even. Diba? Hindi ka nalugi, pero hindi ka rin kumita. Yun yung break even. So, pagdating kasi sa bentahan, yan pumapasok yung tinatawag na ano ba tawag doon? Wait lang, nakalimutan ko. Yung demand. Yun. So, kung gaano siya ka-demand, saka supply. Yun yung dalawang bagay na lagi niyong tatandaan. The higher the demand, so mas mataas ang demand, pero onti lang ang supply, is equal to high mark on. For example, mataas ang demand ng gasolina, pero onti lang ang gasolina. So, ang magiging result niyan sa global market ay tataas yung presyo ng gasolina. Bakit? Maliban kasi doon sa operational expenses, selling expenses, na dinadagdag nila doon sa gasolina, ay sobrang nilang tinatasan yung mark on nila. Kasi alam nila na hindi sila malulugi dahil kaunti lang yung gasolina. Pero mataas yung demand. So halimbawa ngayon, quarantine, di ba? Ano napansin nyo sa mga gasolina? Kaya nga, kung ako lang nakapansin o lahat tayo napansin natin. Ano ngayon? Papasok na doon yung pangalawang rule ng demand and supply. Ano yun? Bumaba yung demand, then madami yung supply ng gasolina. Bakit bumaba yung demand? Kasi nga, konti lang yung gumagamit ng sasakyan. Walang transportasyon, hindi rin pwedeng lumabas. Diba? Kahit i-full tank mo pa yung kotse mo eh. Yung kotse ko nga, full tank pa hanggang ngayon eh. Diba? Kahit i-full tank mo yan, saan mo gagamitin yan? Eh, hindi ka naman makakalabas ng city ninyo. Diba? So, ibig sabihin, bumaba yung supply. Bumaba pala yung demand. So, naipon yung supply. Anong mangyayari sa pangalawang rule? Bababa ngayon yung mark on nila. So, i-add nila yung operational expenses nila, i-add nila yung selling expenses, then, lilitan lang nila yung mark on nila. Basta may kinita lang sila. Kaya, sobrang baba ng gasolina. Kasi, kung hindi nila mabibenta yon, di ba, yung gasolina, mag-i-stop yung tinatawag na cycle. Pag nag-stop yung cycle, ano yung ipang tatapan nila dun sa operational cost nila, dun sa selling cost nila, kasi inaangkat pa nila yan eh, sa mga refinery. Oh. Paano mako-cover yung expenses na yon? So, kaysa malugi sila ng todo-todo, mapipilitan silang magbaba ng presyo. Ganun yun, ha? Unang rule, the higher the demand and the lower the supply is the higher the mark on. Pangalawang rule, the lower the demand and the higher supply is low mark on. So, ganun lang. So, paano ba natin kinukompute yung profit? Kasi, gross profit, yun yung total na amount na na-receive mo eh, pag nagbenta ka eh. Bumili ka ng banana Q, 50 pesos, nakapag-produce ka ng 10 piraso, so 5 piso kada isa. Then, nabenta mo siya ng 150 pesos. Yung 150 pesos na napunta sa'yo, ang tawag dun ay gross profit. Yun yung total amount na na-receive mo. Yan. So, if Mang Nilo received 700 pesos worth of goods today, his gross profit would be 700. If Juan made 500 pesos in sales from his bake shop today, how much is his gross profit? Sagot, 500 din. Yun yung na-receive niya eh. Gross profit. Tandaan nyo ha, yung gross profit, hindi yun yung kita nyo. Hindi yun yung mismo net profit nyo. Okay ba yung gross sa net?
So, gross profit, like mark-ons, do not all go to the owner. Hindi yun lahat napupunta sa owner, sa business owner. Kasi yung expenses, pwedeng ilagay sa selling cost, pwedeng sa operational cost. Yan. So, kapag minus mo na lahat, ang matitira doon ay net profit. Yung net profit, yun na yung pinaka tinubo mo. Okay? Ma? Ayan o. So, net profit is equal to gross profit. Just 250, nakabenta siya. Then, minus expenses niya na 175. Meron siyang net profit na 75. So, madali lang, no? Guys, mas madali itong mathematics na to kaysa dun sa nauna. Ano sa tingin niyo? Dun sa interest. Madali lang naman yung interest eh. 2 times more, kukunin mo ng interest eh. Yung currency conversion, madali lang din. Yung computing taxes, madali pero ayaw natin. Ha? So, Aling Tinay, ito, let's try this. Aling Tinay sell jewelry. Today, she sold 2,500 worth of jewelry. She estimated the cost of goods for sold at 2,200. Also, she estimated her selling expenses at 100. So, magkano yung net profit niya? Kaya, sagutin nyo nga sa chat. Magkano yung net profit ni Aling Tinay? Okay, wait. Kaya sagot ninyo ah. Okay, wait. Yung sagot ninyo. Ayan, 200. Natin yung tamang sagot dyan ah. Oh, 200. So, tama kayo. Okay, number 2 tayo. Yan. Tonyo runs a barbershop today. He made 500. He has to pay 200 to his assistant, 150 for the rent. He estimated that he has to pay 50 for the light and electricity. What is his net profit? So, sagutin nyo nga sa chat. Kung ang sagot ninyo ay 40, tama kayo kasi 500 yung gross profit niya. 200 yung salary, 150 yung rent, 50 yung light and water. So, ang natira sa kanya, 40 pesos. Kulang pa pang bili ng 1 kilong bigas. Hi. Okay na yan. Okay na yan. Ito, magandang sample. Ito pala. Computing for net profit is easy. So, madali lang pag compute nyo yung tubo eh. Kinita nyo. As long as you know how to apply the formula. Kaya lang naman yung formula eh. Yung pumasok, saka yung lumabas. So, a good businessman makes sure that he makes profit every day. So, as much as possible, dapat nagkakaroon kayo profit every day. Sabi nga nila, profitable business. So, how big this profit is depend.
on how much he has sold and his expenses. So, but how does one know his business is losing money? So, same formula lang. Yan. For example, nakabenta si Ana ng 600 worth of toys. Yun yung gross profit niya. If she computed the actual cost of the candies, and she sold as 550 and selling expenses is 55. So how much is the net profit? So 600 minus 605 is negative 5. So instead ng kumita siya, nalugi pa siya ng 5 pesos. So did Anna make profit? No. She didn't. In fact, she is short of 5 pesos. Ito, next example. Paano kapag ganito example? Jojo sold 400 worth of t-shirt. So, yun yung gross niya. Okay. He computed the actual cost of t-shirt he sold as 350. So, 350 pala yung pagkakabili niya doon, yung selling cost niya. Kasama doon yung operational expenses niya ay 50 pesos. So, 350 plus 50. So, magkano yung net profit niya? Net profit is 400 minus 400. So, ang sagot ay 0. 0 ang profit niya. Hindi siya tumubo. Ano tawag doon? Breaking even. So, break even ka lang. Hindi ka kumita, hindi ka rin nalugi. Pero napagod ka. So, saan ka dun? So, to summarize, getting a positive value is a profit. Getting a negative value is a lose. And signifies loss. 0 means breaking even. Okay. Meron akong papasagutan sa inyo, itong tatlo. So, let's try this. A drugstore has 5,000 initial total sales. The owner estimated the cost. Blah, blah, blah. Ayan. Number 1, 2, and 3. Before tayo mag-move on. Lahat ba sa inyo may module sa end ninyo? So, ipopost ko lang dito. Sige, number 1 and 2 lang para kita nyo. Yan. Yan. Number 1 and 2, pakisagot nyo sa inyo. Then, chat nyo sa group yung sagot ninyo. That's 15 minutes. So, before we move to the next topic. Okay? Answer nyo babalik ako ng 10.
Okay, going back. Mali po module. Normal yun. May mga mali sa module eh. Kaya kailangan talaga yung nagtuturo ng module, alam niya kung ano yung tinuturo niya. Kasi minsan, nagkakamali ng pagka-print eh. Parang doon papasok yung common sense mo eh. So number 1, a drugstore has 5,000 in total sales. The owner estimated that the cost of goods sold was 4,200. And operating and selling expenses are 800. Magkano yan? 5,000. What is the net profit? Is the drugstore doing well? Feeling ko number 1, 0. 0. Ang tanong, is the drugstore doing well? Sagot dyan, no. Drugstore is not doing well. Ano yung niya, position niya? Break even. Hindi sila kumita, hindi rin sila nalugi. Pero, napagod sila. Yun. Number 2. Anton owns a watch repair shop. Today, he made 700 in repairs. So, naka 700 siya. Ito yung gross profit niya. He has to pay 200 to each of his 2 assistants. So, tig 200. Magkano yun? 400. Wait lang naghang yung laptop ko eh. So, magkano na lang natira sa gross profit niya? 300. Then, he estimated that he has to pay 50 for the light. 300 minus 50, 250. Then, 75 for the electricity, 250. Minus 75. 175, I guess. So, what is his net profit and his business doing well? 175. Tama ba? 200. Oh, mali nga yung module. 400 yung minus niya, tapos plus 200 pa. Sabi dito, 200 each lang eh. 200 each tama. 400 to, tapos 200 dito. Mali tayo ng 50-50. So, 700 minus 750. Ayan. So, negative 25. Naglulose sila ng money. Wait lang, analyze ko lang 400, 600, 650, 700, 725 dapat. Hindi 25. So, 700 minus 725 is negative 25. Lugi sila. Mali yung computation pero tama yung sagot. Negative 25 sila. So, minsan sa business, mas better na yung tumabla ka, diba? Break even kaysa malugi ka. Kasi if you keep losing money each and every day, diba? Ang ending mo niyan ay bankruptcy or total lugi ka. Magsasara yung business mo. So, as much as you want, you need to make profit. So, ito, huwag na natin sagutan yan. Move forward tayo. Lesson number 2. So, alam na natin kung paano natin kunin yung profit, kung paano ba tayo tumubo, paano ba natin kunin yung pagkalugi, kung nalugi ba tayo, doing well ba yung business natin. Pero that's the first part. Ngayon, ang pag-aaralan natin is how to prepare a balance sheet. Balance sheet and an income statement. So, medyo bago ito sa inyo, alam ko. Pero, sigurado ko ginagawa nyo na to noon pa man. Ano halimbawa?
Sino rito ang marunong mag-budget? Diba? Nililista niya lahat ng mga binibili niya. Lista niya yung mga presyo. Tapos, i-versus niya yun. Ipaglalaban niya doon sa kung anong meron siya. Yun yung isang example ng balance sheet. Income statement naman, ito parang report na kung saan nandoon kung magkano na lang yung pera mo, diba? Magkano yung matitira sa'yo, projected mo na, ganun. So, lahat sa atin marunong na nito. Pero, pag-aralan natin. So, number 1, ito, discuss na natin yung profit and loss sa lesson number 1. Ito. At the end of this lesson, you are expected to be able to analyze a balance sheet. So, dapat marunong na kayo magbasa. And financial statements. And prepare balance sheet and income statement. So, preparing a balance sheet. Do you know what is a balance sheet is? A balance sheet is a very useful tool to keep track or monitoring the performance of a business. It gives the owner of a business the financial status or position of your business on specific date. So, pag tinignan mo yung balance sheet mo, kasi kung araw-araw, puro lugi ka, nakikita mo sa balance sheet mo, igagarap mo yun, pababa, mapipredict mo na, more or less, kung ano mangyayari sa business mo. Then, kung mapipredict mo nga yung mangyayari sa business mo, it's either na baguhin mo, kung ano yung mga ginagawa mo ngayon, mag-analyze ka, saan ba kulang, meron bang lapses, meron bang kulang ng pamamahala, gano'n. So, doon ka magkakaroon ng idea. Pero kung walang balance sheet, hindi mo maano yun kasi nakatingin ka lang doon sa araw-araw na kita mo. Example, ano yung halimbawa niyan? Yesterday, nalugi ka ng 100 pesos. So, medyo malungkot ka. Lugi ka eh. Then, ngayon, kumita ka ng 50 pesos. Sobrang saya mo na kasi kumita ka. Then, nalugi ka uli ng 50 pesos. Malungkot ka na naman. Ito yung pag day-to-day lang yung tinitingnan mo ha. Then, kumita ka na naman ng 20 pesos. Masaya ka na naman kasi kumita ka. Pero pag tinignan mo sila sa balance sheet, sobrang laki na pala ng nalulugi sa'yo. So, ganun ka-importante ang balance sheet. So, paano ba gumawa ng balance sheet? Itong balance sheet, ginagawa to daily. So, why do you think it should be prepared daily? Ito yung mga example ha. Miracle Drug Store. Ana Cruz, proprietor. Balance sheet. March 15, 2001. So, matagal-tagal na to eh. Current assets. Ano yung mga assets niya? Di ba? Meron yan dalawa. Merong fixed assets. Di ba? Ano yung isa? Alimutak ko yung tawag eh. Ito. Kakasabi lang naman kanina eh. Napin ko. Ayun. Beginning inventory. Ayun pala. Hindi pala siya asset. So, ayun. Fixed assets saka mga beginning inventory. So, ano yung current assets niya? Meron siyang cash na 7,000 pesos. Meron siyang 7,000 pesos. Permanent class natin is 9 p.m. talaga. Yun talaga ang klase natin eh. Yun talaga ang kinomit ko sa inyo. Pero, hihiling ako mamaya na baka pwedeng magklase na ako ng 6. So, I can manage to discuss 2 modules. Para sa mga hindi makaka-attend, okay lang naman siguro. Ang importante talagang ma-attendan ninyo is yung 9 p.m. Pero para doon sa mga wala namang ginagawa, iba kasi yung discussion talaga kanya nito eh. Nakakapagtanong kayo, nasasagot ko kayo agad-agaran. Unlike sa playback, magtanong man kayo, hindi ko na kayo mababalikan.
Yun na. Alright. So, balance sheet. Current asset, meron siyang cash, 7,000. Accounts receivable, meron siyang 600. Merchandise, inventory, yung mga paninda niya, 6,000. So, ang total na current assets niya ay 13,600. Fixed asset. Ito naman yung store equipment niya, 10,000. Office equipment, 5,000. So, meron siyang total fixed asset na 15,000. So, all in all, yung asset niya is 26,600. Diba? Pag sinabing asset, it gives you money. Pag sinabing liabilities, it get your money. Nakuha niya pera mo. So, accounts payable, ito yung current liabilities niya naman, yung bayarin. Accounts payable, 6,100. It's either meron siyang utang, ganun. Notes payable, 500. Yung mga dito, accounts payable, notes payable, pwede naman kayo na lang yung maglagay yun eh. Diba? So, total nun, 6,600. Owner's equity. Ito yung capital niya. 20,000. Yan. Net profit niya, 2,000. Total owner's equity, 22,000. Total liabilities, 6,600. So, total liabilities and owner's equity is 28,600. Yan ang balance sheet. So, can you identify the parts of a balance sheet? There's a lot of new terms that you can find above. Do you know what each one represent? So, number 1, how much does my business own? Magkano na ba yung pagmamayari mo? How much does my business owe? Magkano ba yung utang mo? And what is the value of my financial interest in the business? So, doon yun malalaman sa balance sheet. Sa atin, simpleng Pilipino, ang tinatawag natin balance sheet yung budget natin, daily budget. For example, ikaw is typical na estudyante ka, meron kang baon na 100 pesos per day. Meron pa ba sa inyo ganun? Sinusulat niya kung saan niya ilalaan yung 20 pesos, saan ko ba inilaan yung 40 pesos, gano'n. Magkano yung natira. Daily balance sheet ang tawag doon. So, do you know what assets and liabilities are? An asset is something of value that a business owns. So, yung pag-aari mo. Example, all equipment, or valuable that they can be sold, they can add the worth of business. Sabawa, meron kang malaking business. For example, si SM Prime Holdings. Yun. Nagtatayo siya ng mga condominiums. So, marami na siyang nabiling assets. So, fixed assets. Bawa, nakabili siya ng 5 hektaryang lupa. Pero, hindi niya pa ito ginagawang condominium. So, ang tawag doon ay fixed asset. Madadagdag yun sa worth ng business niya. And later on, pag naging na siya, condo, so, mapupunta na sa tinatawag na saan yan? Dito sa my current assets. So, kasi pwede na siya ibenta, ganito, ganon. Yan. How about liabilities? Liabilities are debt. Ito yung mga utang, amounts that the business owes to people or other business. Meron kang loan sa bank, liabilities yun. Kung nanghiram ka ng 100 pesos sa friend, liabilities yun. Meron kang hindi sinuklian, sabi mo, mamaya na lang, walang barya eh. Liabilities yun. Owner's equity.
is the owner's share of the business. So, since he is also an employee, he should given the share of business. So, ito yung parang sahod mo sa sarili mo eh. Like a salary or payment of your efforts. So, sinasama rin yan sa balance sheet. Ito yung mga parts Una, heading, pangalan ng business mo, pangalan mo, balance sheet, anong araw. Current assets, yun yung mga assets mo. Or liquid assets mo, lagay mo dyan. Pangatlo, cash account, receivable, merchandise, inventory. Dito yan, sa asset. Yan. Yan. Ito, current assets. What do this represent? Yung cash, yun yung money na hawak mo, cash on hand, ganun. Account receivables, yung mga may utang pa sa company, like credit card, sinipe nila yung credit card nila sa drugstore mo. Utang pa yun eh. Hindi pa yan normally bayad. Normally, 3 months. Or depends. Merchandise inventory, yun naman yung current na nasa shelves mo. Total current asset, ito yung mga sum of value of cash, accounts receivable. Ito na yung pinaka-total. Add mo lang lahat. Yan. Ito, how much is the total total current asset of cash, 4,000, accounts receivable, 2,000, then merchandise inventory, 10,000. So, ang total yan ay 16,000. Total fixed asset, ito naman yung mga hindi na bebenta pero asset siya ng company. Store equipment, office equipment, chairs, tables, computers, yung mga fixed asset. Pero nagde-degrade yung price nun. Ayan. So, nandito yung pinaka-formula. So, ano napapansin nyo? Patingin nyo. Diba? Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang balance sheet or ang pinaka dapat nyo lang naman tandaan dito, yung papasok at yung lalabas. Yan lang. Lagyan lang nila ng mga pangalan. So, liabilities or debt, ito yung mga utang. Total liabilities, account payable. Ito yung mga account na nangutang ka, ganun. Yung account payable. Notes, ito naman yung nag-issue ka ng cheque. Mare. So, total liabilities yun. Ito, owner's equity, owner's capital, kung magkano yung capital niya. Kasi babawiin mo yun, di ba? Net profit. Add mo lang yun na yung owner's equity. Okay? It is important that your computation in the balance sheet are accurate or correct and properly placed. The balance sheet provides the owner of a businessman an immediate feedback or information on the state of its finances. Normally, kung medyo malaki na yung business mo, hindi naman na ikaw gagawa ng balance sheet. Lagi mo nang hahanapin yung balance sheet. So, dapat tama lagi yung computation para unang impression mo pa lang, alam mo na kung ano yung magiging impression mo sa takbo ng business mo. Yeah. Hindi naman to assignment, pero gawin nyo sa ending nyo after ng klase natin. Enjoy nyo lang yung paggawa ng asset. Kunwari may business kayo, ganito gano'n. Fill up nyo lang yung mga yan para makita nyo kung ano nga yung paggawa ng balance sheet. So, stop, rest for a while before proceeding. Relax for about 20 minutes and before you move on to the next part of this lesson. So, let's relax muna. Balik tayo ng 10:40. Okay? So, wala munang alis Medyo nangangalahati na tayo sa ating mode. Attendance would be later on.
Alright, going back. Lahat ba kayo nakabalik na? I hope you enjoy your break. So medyo pahinga-pahinga muna ng utak. Okay? Right? Anyone or everyone here? So 10:40 start start na ng discussion. Okay? Okay? Yep, hello? Okay, let's start. So you have 59, so it looks like nandito na kayo. Okay. Alright, saan tayo natapos? Sa balance statement. Right. Okay. So, after ng balance statement kasi everyday yon. So, you need to know how to prepare an income statement. So, kanina balance sheet eh. Yan. Balance sheet. Income statement, ito naman yung parang combination ng mga balance sheet. So, income statement is a report or document which shows how much business earned or lost during a given period of time. So, an income statement is also known as a profit and loss statement. Ito na yung para siyang pinaka-report kung kailan ka nalugi at kailan ka kumita. So, in contrast sa balance sheet na ginagawa araw-araw, income statement ay ginagawa lang every week or monthly or pwede rin yearly. Pag yearly, ang tawag na doon ay annual statement. So, the income statement report is very important. Importante ito. It shows the amount of sales, cost of goods, service, sold, expenses in running the business, and profits earned for a given period of time. To prepare an income statement, one must learn to compute profit and loss. Alam niyo na yan, kanina sa lesson 1. So, an income statement must be interpreted and assessed. Like the balance sheet, it also answers question about the business. So, the owner can use the income statement or report to answer the following question. Ito yung mga sasagutin natin sa paggawa natin ng income statement.
pinakauna at pinaka-importante sa lahat. Are the goals set at the start of the business being met? Nakukuha ba natin yung sinet natin goal? Ano ba goal natin? Ito ganon. Number 2, is the business making profit? Kumikita ba yung business? Number 3, are the sales increasing or decreasing? Mataas ba yung sale or bumababa? Anong panahon siya mataas? Anong panahon siya mababa? Is the business making more money through sales? Or is it losing money through operation and other expenses? Baka kumikita nga tayo sa pagbebenta pero nalulugi naman tayo sa operating expenses. Mas malaki yung expenses mo sa pag-maintain ng business. Lahat yun, yung apat na yun, masasagot yun sa paggawa natin ng income statement. So, ito yung example ng income statement. So, tignan nyo muna bago natin basahin. Ayan. So, ito yung example. Maharlika Sari-Sari Store. May heading pa rin kaya kanina. Ayan. Income statement. Kanina, balance sheet. Yung period, lalagyan mo. For the month of March. So, sales. Sa isang buwan. 25,000. Less cost of sales. Kung magkano ba yung real price noon is 10,500. Net sales, ito na yung profit niya. 14,500. Beginning inventory, 10,400. Purchases, 5,200. Goods available for sale, 15,600. Ending inventory, 9,800. Cost of goods sold, 5,800. Gross profit on sales, 8,700. Less selling and administrative expenses, 4,500. Net profit niya ay 4,200. So, sa isang buwan, kumita lang siya ng 4,200. Calculate nga natin. Private 4,000 na tama. So, to be able to prepare an income or financial statement, study the meaning of the terms below. Una, sales. Ito yung amount ng money na pinagbentahan. For example, pacing sells halo-halo. If in a month, she sold 7,600 pesos worth of halo-halo. How much are her sales for the month? If you answer 7,600, that's correct. Net sales. Ito yung sales minus returns and allowances. Returns and allowances, yung mga value ng goods na returned by a customer or discount given. Magbigay kayo ng discount sa kanya. Yan. If pacing returns and allowance amount to 1,500, what is her net sales per month? Yan. Ito yung benta niya. Ito yung mga binigay niyang discounts. So, 6,100 lang yung net sales niya. Inventory. Ito yung mga available pa na goods. Beginning inventory. Amount of goods at the start of the inventory period. Yan. Do you know what is needed to prepare halo-halo? Write them down. Sige nga, lagyan nyo nga kung ano yung mga kailangan natin para mag-prepare ng halo-halo. Sa chat.
Nakalagay na rin. You need to have ice, ingredients such ube, sago, leche plan, nata de coco. Yung cost nun, tawag doon, beginning inventory. For that month, Pacing began by listing the cost of all the needed ingredients to make halo-halo. She estimated that they cost 4,500. So what would be the beginning inventory? 4,500. Yun yung pagkaka-estimate niya. Purchases. Ito naman yung mga binili mo as additional supply. Goods available for sale. Ito yung mga ready to sell. Yan. Beginning inventory plus purchases. I-add mo lang yung dalawa. Yan. Ending inventory. Amount of goods left over during the inventory period. Ito na yung natira. Ito, tingnan niya, pansinin niyo, cost of goods sold. Beginning inventory, ito yung binili mo, yung tansya mo, nabili mo dun sa mga inventory, plus purchases, nagano mo dalawa, minus ending inventory. Yun yung cost ng goods na nabenta. 4,500 plus 600, 5,100 minus 2,000, so 3,100. Ayan. Sine-check ko yung chat nyo maya't maya, pero hindi ko marireply yung iba kasi minsan natatabunan na sa sobrang bilis. Sana tayo. Selling and administrative expenses is the operational cost. Yan. Ipabawas nyo siya doon. So, after a month of selling halo-halo, Pacing had a net profit of 1,500. Is she earning well? Is her profit high enough? If not, what do you suggest? So, tingin nyo ba malaki yung 1,500 sa kada buwan? Sa loob ng isang taon, magkano yun? 1,500. Meron siyang 18,000 sa loob ng isang taon. So, sabi ko, pwede na, pero maliit. Yan. Yan. 1,500 a month is not a good sign that the business is doing well. So, there is even a possibility that the business would start having losses. Diba? Hindi naman lahat tag-araw. Yung tag-ulan. I would suggest that Pacing think of ways of increasing her profits. Ano sa tingin nyo pwede niyang gawin? Para mag-increase yung profit niya. Alaya, puro mga ano pa to. Ano sa tingin niya ang pwede niyang gawin? Yan. Ang sabi dito, she could increase the selling price of her halo-halo. Yan. So, pwede niyang taasan yung presyo ng halo-halo niya. So, you can also lessen the cost of goods. Pwede niyang bawasan yung quality ng halo-halo niya. Mas mababa ang ingredients. Aside from this, she can also advertise. Pwede siya mag-ads para dayuhin siya ng mga tao. But all of these have consideration. Hindi niya pwede gawin yung basta-basta. Pacing should make some study bago niya gawin niya. If she increases her prices, she might lose some of her customer. Kaya mawala siya ng customer. This is especially true if she had a competition. As shown in the drawing above, 2 of their neighbors are also selling halo-halo at a cheaper price. If she increases her prices, pwede niyang mawala yung customer niya. Pumunta doon sa kapitbahay niya.
Yan. Wala yung drawing. Oh. Nakalagay, this is where pacing cells halo-halo stand. Walang drawing. So, on the next page is a blank income statement. Use the same values found in the pacing business to fill out and compute accurately. If you forgot what the values are, ito, ilalagay nyo lang siya dito. Ito. For a month of, ayan. Anong month? Ikaw na maglalagay ng month. Sales. Magkano yung sales niya? Ayan. Lagyan nyo lang. Nakalagay na eh. Para makita nyo. What 3 questions about business can the balance sheet answer? Andun nyo kanina sa pinataas eh. Ito yung 3 questions. How much does my business own? How much does my business owe? Magkano yung pagmamay-ari ko? Magkano yung utang ko? Magkano na yung value ng business ko? Yun sa balance sheet. Yung sagot dyan. Ito. Gagawin nyo na lang sa end nyo ha. Make sure na gagawin nyo guys ha. Kasi parang kapag patapos ng klase natin na ito, then natulog kayo, kinalimutan nyo yung pinag-aaralan natin. Bukas, may bago na naman tayong module, mapapatungan na naman yung memory ninyo. Hindi nyo nahasa. So, wala kayong quiz or take-home quiz for now. Wala kayong assignment. Pinaka-assignment nyo lang ay practice yourself. So, tandaan nyo, walang ibang makatutulong sa inyo, kundi ang sarili niyo. Tulungan niyo ang sarili niyo. Is the business doing well? Ay, nag-base yan dito eh. Let's remember, yan. A balance sheet gives the owner of a business the financial status of or position of the business on a specific date. It's a daily basis. A balance sheet can answer the following question. A. How much does my business own? B. How much does my business owe? C. What is the value of my financial interest in the business? An asset is anything of value that the business owns. Liabilities and debts are the amount that the business owes to people or other businesses. The owner's equity is the owner's shares of business. Current asset. Ito yung mga are known as liquid asset. Sila yung mga cash, account receivable, and merchandise. Fixed asset. Sila yung hindi pwede ibenta, pero asset sila ng company. Office equipment, computers, chairs. Current asset plus fixed asset is equal to total asset. Total liabilities, add mo lang yung mga palabas. Equities, add mo lang yung capital mo, saka yung net profit, yun na yung owner's equity. Income statement, yung report na ginagawa, pwedeng monthly and weekly. Dito malalaman kung lugi ka o tumubo ka, kumita ka. Ito yung mga answer, na question na ma-answer ng income statement. Net sales is equal to sales minus return of allowance. Alright. An inventory is the process of counting available goods. Ito yung bibilangin kung ano yung natitira. Tapos, goods available for sale. Add mo lang yung beginning inventory. Tsaka yung purchases kung may dinagdag ka.
Tapos yung cost niya, yung minus mo lang yung ending inventory. Gross profit niya. Net sales minus cost of goods sold. Gross profit on share niya. Selling and administrative expenses. Then, you may take a short break before proceeding to lesson 3. So, last lesson na tayo, ha? Walk around or just sit down and relax. 5 minutes lang. Huwag na kayo umalis. Huwag na kayo lumabas dito sa classroom. 11:05. Start na tayo. Preparing budget and estimating for future growth. 5 minutes lang, guys. Huwag na kayong lumabas.
Okay. Alright, going back. So, our last lesson for tonight. So, napag-aralan na natin yung paano ma-compute yung profit, paano ma-compute yung loss, paano gumawa ng balance sheet, paano gumawa ng income statement, financial statement. So, bilang last lesson for tonight, preparing budgets and estimating future growth. So, in terms pa rin to sa business natin. So, lesson 1, pag-aralan natin yung profit and loss. Lesson 2, magkaroon tayo ng skill sa pagiging businessman or business math. Importante yan para maging successful. And at the end of this lesson, you are expected to be able to prepare and monitor budgets and estimate the future growth of a business. Okay, let's start. So, preparing and monitoring budgets. So, a budget is a fixed amount of money that one puts into a business for a given period. So, budget. Alam niyo naman kung ano yung budget, di ba? So, meron kayong budget parang yung linggo. Yun na yung fixed amount na yun. Whatever happens, yun lang yung gagastosin niyo. Ganun din sa business. So, in Pasing's case, she has to control the money she spend for the business each day. Kasi medyo mababa yung profit niya, di ba? 1.5 lang per month. Kailangan niya kontrolin yung money na nagagastos niya sa business. So, to do this, she has to compute for the cost of each glass of halo-halo sold. She made this computation. Ito yung computation na lumabas sa kanya. So, each halo-halo cost 9 pesos. Yan. Kakain naman na kayo ng halo-halo eh. So, if she plans to sell it at 10 pesos per glass, how much profit does she expect from each 1 peso profit? So, Pasing will earn only 1 peso for each glass sold. If you or she, would this profit be enough? Para sa akin, hindi. If 1 peso is enough, what selling price would you suggest? Is that enough? Ano sa tingin nyo, magkano nyo dapat ibebenta yung halo-halo na 9 pesos? Ang pagkakakomplete niya. Sige nga, kayo nga magsabi, magkano sa tingin nyo? Ayan. Okay. So, tingin nyo, magkano na lang dapat ibenta yung halo-halo na ang pagkakagawa 9 pesos. Magkano nyo dapat yun ibenta? Kasi binibenta niya 10 piso lang 1 peso lang, niya, kita niya. Yan, pakichat nyo nga. Piso? Lalo ka malugi. Hmm? 12. Sabi ni Christy May. So, meron siyang 3 pesos na profit. Okay. So, if she sell halo-halo at the higher price, she will have more profit. If she sell halo-halo at 13 each, example, 13 each, ang kikitain niya ay 4 pesos per glass. Would earning 4 pesos for each glass of halo-halo sold be better than earning 1 pesos? Of course. But again, Pasing must consider a lot of things. In the drawing page,
example, her neighbor also sell halo-halo at 12 pesos. Yung kabila, 12 pesos yung pagbibenta. What selling price would you then suggest? So, I suggest she sell halo-halo at the same price. Earning 3 pesos. So, tama siya. May sumagot na 12 eh. Ayan. Kasi, kung gagawin niyan 13, baka mawala siya ng customer. And then, wala rin siya kikitain. So, Pasing decided to sell at 12 pesos per glass. If she planned to sell 100 glasses a day, how much does she have to spend for the goods? Ito na yung pagbabudget. So, ang target niya, 100 glasses per day. Times mo lang. 9 pesos times 100 is 900 pesos. This means that she has to buy 900 worth of halo-halo ingredients each day. If she able to sell 100 glass of halo-halo, how much profit? 300. Yan, simple lang. Mabilisan lang yan. So, preparing a budget requires that you consider many things. So, Pasing daily budget is 900. Yun yung daily budget niya. This is enough to cover the cost of goods sold. But note that in the income statement, administrative and other expenses must also be considered. Hindi lang naman yung ingredients ng halo-halo ang dapat niya i-consider. Meron pa. Yung administrative and other expenses. For example, 100 pesos. Ito, siguro namasahe siya. Total is 1,000. So, actual sales niya is 12 pesos times 56 glasses sold. So, 672. Actual cost niya for 56 glasses is 504. Administrative charge, 56. So, ang profit niya sa isang araw ay 112. Hindi siya nakabenta ng 100. She earned something alright. But remember that halo-halo ingredients spoil after some time. Did she over budget? Oo. Kasi 56 lang naman yung nabenta niya. So, merong natirang 44. Ba? 44. 100 minus 56. 44 yung natira. Magkano yan sa 9 pesos? Meron siyang 396 na natira. Plus yung expenses pa na 44 pesos. Yan, plus 44. May 440 siya na natira. Kapag di mo nabenta yan, mapapanish yan di ba? So, sayang. So, at the end, yung budget niya medyo sumobra. So, ang gagawin niya ngayon, i-monitor niya yung budget niya. To monitor a budget means to compare the cost of goods sold with the sales and find out the profits. So, compare mo lang. Halimbawa, bumili ka ng 100 na, for example, para sa 100 na banana Q. Pero ang nabibenta mo lang naman talaga is 51. So, may mali sa budgeting mo. Dapat, isasakto mo lang. More or less, malapit lang. It's better na mas maubusan. Diba? Pansin nyo sa mga, halimbawa, Dunkin' Donut. Pagka mga bandang alas 6, alas 7, wala nang halos naka-display yan Kung ano na lang yung nandun, yun na lang yung binibenta nila. Hindi na sila naglalabas ng bagong budget. Kasi, kapag ginawa nila yun, malulugi sila. Okay? So, daily budget. Yan. Nagawa na siya. Yung profit siya na 100. Binabaan niya, daily budget niya ay 450. Administrative tool niya Kinalahati niya. So, nabenta niya lahat. So, 12 pesos times 50 glasses is 600. Actual cost, 450. Administrative, 50.
profit siya ng 100. Pero wala nang tira. So, yan. Mas maganda to. So, compare your work with mine. Yan. Lahat naman tayo marunong mag-budget eh. Example, have you seen your mother or any older member of your family prepare a budget for your household expenses? What are the reasons why a household budget is made? Can this reason also be the same for business? Of course, it will be the same. Okay, tatanungin ko kayo, um, ano ba yung budget, normal budget nyo sa bahay sa loob ng isang buwan? Hindi, wag na. Ano ba yung normal budget nyo sa isang araw? Ako, magsasample ako ha. Ah, and example, ganyan. Tapos meron pa kayong ibang inaat. Ano ba yung mga usual budget nyo sa isang araw? Para malaman ko kung marunong nga kayo mag-budget. Okay? Ayan.
150 almusal. Kami po isang araw 100 plus sa ulam. Di pa kasama yung baon ng mga kids. Yan. Ganyan din sa business. Dapat marunong kang mag-budget. Kailangan mong tansyahin kung magkano yung ibibili mo versus doon sa estimated or ina-expect mo na benta mo. Isang factor din dyan is kung depende sa goods na binibenta mo. Kasi kung yung goods na binibenta mo is perishable, sabihin, nabubulok, nasisira agad. So, ano yung mga yun? Yung mga food, beverages, minsan. So, isa sa alang-alang mo rin yun. Walang definite na rule sa paggawa ng budget. Pero alam ko, bilang Pilipino, alam nyo kung paano budget. Okay? So, estimating the future growth of your business. And a good entrepreneur makes plans for his business. Hindi yung ano ka lang, everyday businessman ka lang na tinatawag. Ngayon, kumita ka, bukas tignan mo kung kikita ka ulit. Dapat meron kang plano. Kailangan marunong ka mag-predict kung ano ba yung future ng business mo. So, to do this, kailangan mong maghanda, mag-analyze ng budget, tignan mo yung income statement, and balance sheet. Lahat yun. Then, you decide kung ano yung gagawin mo. So, sa previous lesson, remember, yung halo-halo, 25 pesos lang yung 25 pesos a day from selling halo-halo. So, kung ang daily profit niya is 25 pesos, 6 na araw, 4 na linggo, 600 lang sa isang buwan. Tinaasan na nga ito, ginawang 1.5, diba? Pero mababa pa rin. So, dapat meron kang prediction per month. Makukuha mo yung prediction mo base sa balance sheet mo, income statement, sa budget mo. Ayan, tingnan nangyayari sa kanya. So, estimating the future growth of a business depends on the type of business and the profits earned. To make a business grow, some of the profits are returned to the business as a capital or beginning inventory. Ito, yung iba, para lalong lumago yung business nila, once na bumalik na, diba, may tawag dyan napaikot na yung pera, yung mismong profit nila o net profit nila, idinadagdag nila sa capital or beginning inventory. So, in this hope, nai-increase yung sale. Kasi dumadami yung kakayahan mo na magbenta. Pero hindi yun laging applicable. Kasi kung ginagawa mo yun, nagbebenta ka ng halo-halo, tapos nakatira ka sa subdivision, nakatira lang naman sa subdivision ay 10 pamilya, araw-araw may bumibili ng halo-halo na 50, tapos gusto mong taasan pa yung pagbebenta mo. Hindi ganun. Depende rin yan sa sitwasyon. So, to estimate the future growth of a business, one must prepare and analyze budget. Ito yung sinabi kanina. If a business has a good profits, would you expect that business to have growth in future? Of course, meron yun. Kapag profitable yung business. And the bigger the profit is, the bigger the business is expected to grow. Parang ganito, may tinatawag tayo na realty business. So, ang proseso, bibili ka ng lupa, patatayuan mo ng bahay, then ibebenta mo ng mas mahal. So, ganun lang yung process. Paulit-ulit lang. Tapos dadagdagan mo lang. Yung iba ginagawa, bumibili ng lupa gamit ang pag-ibig fund. Mentioning pag-ibig fund. Tapos maghuhulog lang sila sa pag-ibig fund, gagamitin nila yung ano nila. Then, ang gagawin nila, yung bahay, iti-turn nila as room for rent. So, ang ginagawa nila,
tineturn nila as room for rent. For example, pinapaupahan nila ng 5,000 per month, pero ang hinuhulog lang naman nila sa pag-ibig ay 3,000. So, yung 5,000, gross profit nila yun. So, 5,000 minus 3,000 is 2,000. Meron silang 2,000 every month. Then, yung process ay paulit-ulit na lang. So, wala na silang operating expenditure. Hindi na nila kailangan yun. Kasi nandun naman na yung bahay. Kung meron naman ipapagawa sa bahay, ay sagot na nung nangungupahan. Ganun lang. Paulit-ulit lang yung business nila. Ito, merong mga tanong dito. Sagutin nyo na lang. Alam mo kay assignment eh. So, let's remember, a budget is a business plan for spending in a given period of time. Alam mo na yun. A budget is made to prevent overspending. Pag walang budget, tama ba? Pag walang budget, halimbawa, sumahod ka ng 15, tapos wala kang budget. Normally, 20 pa lang, ubos na yung pera mo. Tama? Tapos, ang ending nun, yung mga importanteng bagay like operational cost, yung kuryente mo, operational cost yun eh. Kasi, paano ka makakapagtrabaho kung wala kang kuryente, di ba? Maring kailangan mo yun, hindi ka makakakain. Yung tubig, di ka makakaligo, di ka makapasa sa trabaho. Pero at the end of the day, dahil wala kang budget, sumahod ka ng 15, then ginastos mo sa ibang bagay, wala ka ng pangbayad ng kuryente at tubig. So, overspending nun. Kukuha ka ngayon sa savings mo. Buti kung may savings ka. So, kailangan ng budget para ma-prevent yung overspending. Ganun din sa business. Minomonitor mo siya, yung budget, pwede siyang baguhin. Depende sa pangyayari. Diba? So, kung may profit ba, may losses ba? The balance sheet and income statement for a given period must be assessed to make needed changes in the budget. To monitor a budget means to compare the cost of goods sold with the sale to find its profit. Then, to estimate the future growth of a business owner should learn how to prepare, analyze budget, income statement, and balance sheet. So, kanina, lahat yun na pag-aralan natin. Estimating the future growth of a business depends on the type of business and the profits earned. To make the business grow, some of the profits are returned to the business. Yung iba, ganun pinapalaki na rin yung business. Applicable yun sa real estate. Kunwari, bumili ka ng bahay, 100,000 na yung pera mo, tapos kumita ka, naging 200 na, pinalaki mo ng pinalaki. Yan. Pwede yun. Depende yan Generally, the bigger the profit is, the bigger the business is expected to grow. Mas malaking kita, mas mabilis lumaki yung business. Lesser profit or losses are indication of poor growth in the business. So, what have you learned? Congratulations, you are now finished studying this module. By this time, you already have the needed knowledge and skills in business. Okay? Tama, ang ending mangungutang. Sabi dun sa comment, sa chat, ang ending daw mangungutang. So, accounts receivable na agad. Liabilities agad. Tapos, you can solve number of problems in business and prepare business-related reports like balance sheet and income statement. Tignan nyo kung ano yung natutunan nyo ngayong gabi, tsaka nung nakaraan. Yan. Ito yung sample. Gawin nyo sa sarili nyo. Huwag nyo titignan yung sagot. Tignan nyo lang yung sagot kapag tapos na kayo. Kasi kapag tinignan nyo yung sagot, nilulokan nyo lang sa sarili nyo. Yan. Okay, summary tayo. In this module on business math, you'll learn how to solve business-related math problem and know
Mali spelling, oh. I know yan. Know to prepare balance sheet and income statement. In lesson 1, you learn to compute profit and loss. Kanina yun. Natutunan nyo yun. Lesson 2, analyze and prepare balance sheet and income statement. Ginawa natin. Lesson 3, you learn how to prepare and monitor a budget and predict the future growth of the business. Okay? So, ito na yung answer key. So, before I check the attendance, meron ba kayong tanong related sa module natin? So, tomorrow, ang lesson natin ay pili tayo, ha? It's either classification of plants. Then, since 6 ako mag-start, sama ko na tong developing scientific thinking skills. Yan. Parang natitira na lang doon ay hindi, ito na lang pala. Balance in nature. Balance in nature. Then, classification of plants. Dalawa. Yung dalawang yan. Lesson ko na. Tomorrow, 6 p.m. na ako magkaklase. Ganito yan. Dalawang klase yan 6 p.m. to 9. 6 p.m. to 8:30, I guess, or 8:45. Para may break konti. 6 p.m. to 8:30, then 9 to 11:30. Yan. So, yung mga hindi makakaten ng 6 a.m., 6 p.m., ang gagawin na lang natin, ayon kay, tatanungin ko si Ma'am John ako anong gagawin sa inyo. Kasi pwede nyo naman siya i-playback. Pero, ang importante yung malaman natin is kung na-playback nyo nga talaga. It's either mag-exam kayo, kailangan nyo ipasa yun, para ilagay namin kayo sa attendance, or either way, napanoorin nyo siya. Okay? So, lahat kayo may Gmail account na. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan sa channel na to, make sure na subscribe kayo kasi para makareceive kayo ng notification once na nagla-live na yung class natin. Okay? Ano pa? Then, as of the meantime, ang viewers natin ay 81. Pero ang like natin ay 44 lang. So, pwede po ba na paki-like para malaman din ng iba na maganda yung naging lessons natin. So, on this own, pwede nila balik-balikan to. Okay? Hindi sila same topic yung 6 p.m. to 8:30 I guess is a different topic. Different topic yun. It's either balance in nature. Then, yung sumunod na oras, 9 p.m. to 11:30 p.m. is classification of plants. So, the purpose, kaya ako ng maaga, siguro for the meantime lang, hanggang matapos is because kailangan kong habulin yung pag-discuss sa inyo. Okay? Trixie, kung open pa tindahan mo, walang problema. I-on mo lang yung YouTube mo. Makinig ka lang. Pasali daw sa GC, kontakin mo lang si Sir Larry, Ja. Contact Sir Larry. Okay.
Yan. Yung advanced 1K subs, huwag niyo po babanggitin yan sa chat. Okay? Kasi inaano to ni YouTube eh. Yan, oo, huwag niyo siyang babanggitin. Hindi ko alam kung bakit. Kasi parang before, trinay namin to, dinilit ni YouTube yung video. Medyo maigpit si YouTube sa live eh. So, hindi pong babanggitin yun. Sayang yung klase natin kung matidelete lang. Kasi babalikan pa ng iba. So, meron pa ba kayong tanong? Kung wala na, alam nyo na, dating gawin. Full name, then say present. Attendance. Then, you may go. Good night. You're welcome. Actually, Mark Glady Mortega, taga ano lang kami. Malapit na kami sa Quezon City. Possible talaga na ma-meet namin kayo after na quarantine kasi i-endorse namin kayo eh sa school kung saan mag-exam kayo. Yun ang pinaka-goal namin eh, makapag-exam kayo. That's all. Nakapag-exam kayo, then pumasa kayo, masayang-masaya na kami doon. Yun ang pinaka-goal namin, makatulong sa inyo. Then, share the knowledge, share nyo yung ginawa namin sa inyo, sa ibang mga tao, tulungan nyo rin sila. In any form, yan, either sa us, o ibang, and tayo lang, share lang tayo ng tulong sa isa't isa. Yan, sige, attendance lang po tayo. Okay. So, check ko kung ilan na yung nag-like 60 na. So, meron pang 23 na hindi nag-like. Nakatulog na. Ano sa tingin niyo, nakatulog na ba sila? JC, yung exam, sabi ko nga, kung umattend ba kayo ng orientation, sinabi yun doon. Yung examination, ang magkakandak niyan ay alternative learning system. Papakita ko sa inyo kung paano nyo pupuntahan yung website. Just go to deped.gov.ph. Yan lang yung website niya. Enter nyo. Then, punta kayo sa K-12 na section. Hover nyo yung mouse. Meron daw alternative learning system. Click nyan. Pupunta kayo sa page ng AS. Lahat ng tungkol sa AS nandyan. Punta kayo sa accreditation and equivalency test. Ito yung test na kinokonduct ng DepEd. Na kung saan, kung nakapasa kayo, diretso na kayo sa K-12. Makatanggap kayo ng COR, diploma na galing sa DepEd, at may graduation kayo most of the time. Punta kayo dito, schedules. Tingnan nyo. So as for the meantime, please be informed that a DepEd memorandum on the upcoming A&E test will be issued to provide further details. So yan ang lagi nyo pupuntahan area. Dahil once na may announcement dyan, sabihin nyo kagad sa amin at kailangan na namin kayo i-endorse sa school na pwede nyo pag-exama. Okay? Good night to all. God bless. Tomorrow 6 p.m.
Mm. Yan. Larry, ayun, ulitin ko ha, huwag niyong sasabihin yung salitang subscribe. Kasi mati-delete. Ay, ano na lang, retract yung ano. Good night. Oh, may subscribe. Attendance na sila. Good night to all. Thank you, thank you.